Okay, hello everyone. Welcome back to my channel. Ayan, so ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-add tax info, which is may notice tayong nare-receive na to avoid any delays on your payout and to make sure the right amount of tax is withheld, make sure to provide your Singapore tax info as soon as possible. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-add tax info. So, ayun na nga, share ko yung ginawa ko sa channel ko, which is, ang status ngayon ng info ko or ng tax ko sa Singapore is accepted, which is sinubmit ko to noong January 24, 2024. Expires on never expires. So, ayan na nga, share ko sa inyo kung paano. So, ayun. Una, bubuksan natin ang ating Google AdSense account. Ayan, punta tayo sa Google Chrome. Then, hanapin natin yung sign in sa AdSense. And then, doon sa may upper left corner, mayroon tayong 3 lines. And kiklik lang natin yung 3 lines na yan na horizontal. And then, hahanapin po natin ang payments. Under ng payments, meron tayong dalawang option, which is payments info ang pipiliin natin. Okay, and then mag-a-appear po sa atin itong payment account AdSense Philippines. So, dyan po natin makikita yung notice na sinasabi natin kanina, which is kailangan nating mag-add tax info. Ayan, para hindi daw ma-delay yung mga sahod natin. Ayan, so start na po tayo. So, ang next step na gagawin natin ay i-click po natin yung add tax info. Ayan. Ayan. Then, i-click po natin ang start form. And then, sasagutin lang natin kung ano yung mga questions na tinatanong niya. Ayan, Singapore Tax Info. Your tax rate will be calculated based on the information you provided here. If you claim tax-exempt status, you may be taxed at a lower rate. The info you provide will apply to all Google services that require tax info. So, ito yung mga unang tanong. Business info, what is your business type? So, dito sa business type, yan. So, ang ilalagay natin dyan, kiklik lang natin tong arrow, ayan. Ang ilalagay natin dyan ay ang individual or sole proprietor. So, ang next na tanong naman po dito is, do you have a permanent establishment in Singapore? Since wala po tayong permanent establishment, no ang ilalagay natin. So, are you registered for Singapore Goods and Service Tax under the Overseas Vendor Registration Regime? Since wala din po, ilalagay natin or kiklik natin ang no. So, dito sa may unique entity number optional, hindi na po natin kailangang lagyan ng sagot yan. Okay? And then the next one is tax exemptions. Are you eligible for tax exemptions? Ang ilalagay po natin dito ay no. Okay, the next, may isa pang tanong, are you eligible for other exemptions or lower tax rates? Then no pa rin po. And then after that, ang gagawin natin is to click the submit. Okay, so titingnan natin kung ano ang nangyari sa ating pinil-afan. Ayan, so kung makikita ninyo, your tax info has been accepted. Ayan, so meron na tayong tax info, updated na po ang tax status natin sa Singapore tax info. So, ayun po, sana makatulong po ang shinare kong video na ito para dun sa mga katulad ko na nako-confuse or nagtatanong kung ano ang gagawin nila dito sa Singapore Ad Tax Info. So, that's all for now, guys, and thank you for watching. So, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!